Nochmal einen wunderschönen Nachmittag. Ich heiße Sie im Namen der Quaio GmbH und des Unternehmens Help Systems herzlich willkommen zu unserem Webinar Vulnerability Scanning und Risk Management mit Digital Defense. Falls Sie während des Webinars Fragen haben sollten, dann schreiben Sie diese bitte einfach in den Chat. Wir werden diese dann im Nachgang beantworten. Zunächst einmal zu den Sprechern. Mit dabei haben wir heute den Emanuel Evensur. Er ist der Technical Support Manager und Pre-Sales Engineer bei Help Systems. Und dieser wird heute nach der Präsentation die Demo halten auf Englisch. Mit dabei habe ich dann noch den Zvi Magnus. Er ist Partner Manager EMEA für Infrastructure und Application Security. Er wird uns bei allen vertrieblichen und Lizenzfragen zur Seite stehen. Und zu guter Letzt noch meine Wenigkeit. Mein Name ist Christoph Hellmeier. Ich bin Business Development Manager bei der Quaio GmbH und ich halte heute die Präsentation. Kurz einmal zur Agenda. Wir starten zuerst mal mit der Vorstellung von Help Systems. Dann schauen wir an, was ist eigentlich Vulnerability Management und wieso ist es so wichtig. Dann schauen wir uns die Lösung von Digital Defense an, die Features, eine kurze Übersicht und danach schauen wir uns die Demo vom Emanuel an. Dieses Webinar ist Teil einer Webinarserie. Im Part 1 haben wir uns die Red Team Software Cobalt Strike und die automatisierte Pentesting Software Core Impact angeschaut. Diesen Part 1 können Sie gerne nochmal im Nachgang ansehen. Hier unten sehen Sie den Link. Wir werden Ihnen die Folien danach nochmal bereitstellen und dann können Sie sich gerne nochmal den ersten Part anschauen. In dem letzten Part haben wir eben Cobalt Strike angeschaut. Das ist eine Attack-Simulationssoftware. Also man geht halt wirklich vor wie ein Angreifer und infiltriert das Netzwerk und versucht unentdeckt zu bleiben. Und Core Impact ermöglicht es eben auch unerfahrenen Pentestern wie Senior-Pentestern zu arbeiten. Das Gute an diesen 3 Produkten, die wir hier haben, ist, dass sie alle unter Help Systems sind und diese Kombination von Produktvielfalt bietet eben nur Help Systems. Heute schauen wir uns eben die Vulnerability Scanning und Risk Management Lösung Digital Defense an. Kurz einmal zu Help Systems. Wie kann man sich die Help Systems vorstellen? Also die Help Systems ist eine Holding Company von verschiedenen IT-Herstellern. Das heißt, die schauen eben, welche Hersteller haben Potenzial, wo sehen wir da eben Wachstum und nehmen die mit in ihr Portfolio. Sie sind damit schon seit über 35 Jahren im Business, machen ca. 950 Millionen US-Dollar Umsatz, sind auf 25 Standorte weltweit verteilt, haben über 4.000 Mitarbeiter und ca. 30.000 Kunden in jeder Branche. Hier haben wir eine kurze Übersicht über die Kunden, die Help Systems betreut. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl von allen, aber ich denke, das gibt schon mal einen guten Eindruck. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, und zwar das Vulnerability Scanning und Risk Management mit Digital Defense. Was genau ist überhaupt Vulnerability Management? Also, wie wir immer sagen, Vulnerability Management ist der erste Schritt für eine ordentliche IT-Sicherheit. Und zwar fängt es damit an, dass man erstmal die Schwachstellen eben sucht, die verschiedenen Assets, die man im Netz hat, priorisiert, dann die gefundenen Schwachstellen eben bewertet, eben nach Härtestufen. Dann kann man eben Reports erstellen, entweder für die Geschäftsführung oder fürs IT-Team. Dann wird sich darum gekümmert, dass eben diese Schwachstellen behoben werden und dann werden diese Verbesserungen geprüft. Das ist jetzt aber nicht nur eine Sache, die man jetzt einmalig macht oder halbjährlich, sondern es muss hier eben kontinuierlich laufen. Und deswegen ist es hier auch als Zyklus dargestellt, dass man eben diese Maßnahmen eben nicht nur einmal oder zweimal im Jahr macht, sondern eben kontinuierlich, weil sich ja das Netz verändert, neue Schwachstellen rauskommen. Und da ist eben genau der nächste Punkt eben die Herausforderung ist es eben, ihr Netzwerk sicher zu halten. Das heißt, man will eben, dass die ganzen Assets geschützt werden. Und wieso soll man das eben so häufig machen? Eben wenn sich die IT-Infrastruktur verändert, beispielsweise wenn man auch Bring Your Own Devices zulässt oder ähnliches, dann gibt es natürlich immer wieder neue Schwachstellen. Und an diese Schwachstellen muss sich eben angepasst werden. Und man muss eben schauen, wo sind sie, wie können wir die fixen. Und es ist natürlich auch wichtig für eben Compliance-Prüfungen. Da müssen ja auch bestimmte Standards und Vorschriften eingehalten werden. Und wenn man eben ein Vulnerability Management in seiner Infrastruktur hat, kann man eben sicher sein, dass die gröbsten und die wichtigsten Schwachstellen auf jeden Fall behoben sind. Und damit soll es eben dazu kommen, dass es keine Überraschung gibt, nicht, dass man dann sagt, wow,
Jetzt haben wir hier eine riesen Schwachstelle. Warum haben wir die nicht schon früher gemerkt? Es soll eben verhindern, dass die Risiken erkannt werden, bevor es zu einer großen Katastrophe kommt. Und dafür ist eben automatisiertes Vulnerability Scanning die Antwort. Wer ist denn jetzt eigentlich Digital Defense? Also Digital Defense ist eine cloudbasierte Plattform für Schwachstellenmanagement und Bedrohungsanalyse. Die sind auch Pioniere auf diesem Markt, sind jetzt seit über 25 Jahren aktiv und sind eben daraus entstanden, dass eben Kunden eben Anfragen gestellt haben, dass sie eben ihre Sicherheit eben gewährleisten wollten. Und daraus haben sie eben diese cloud-basierte Plattform erstellt, wo Kunden sich eben selber testen können oder auch MSPs für deren Kunden eben diese Services anbieten können. Das Ganze ist Cloud Native, gibt aber auch eine On-Prem-Variante. Das Ganze ist untergebracht in AWS in Irland und eben auch On-Prem, falls gewünscht. Eben hier sehen wir jetzt mal kurz, wie so ein Dashboard von Digital Defense aussieht. Man hat hier eben verschiedene Bewertungsmechaniken. Man sieht eben die Verläufe von den Schwachstellen, die gefunden worden sind. Man kann verschiedene Dashboards erstellen, eben für die entsprechenden Teams oder für die Führungskräfte. Man sieht eben die ganzen technischen Details. Die ganzen Schwachstellen sind auch genau beschrieben und auch Wege erklärt, wie man diese beheben kann. Und man kann hier eben auch Reports erstellen und das Ganze ist sehr leistungsstark und sehr flexibel. Wie funktioniert jetzt das Ganze? Also wie gerade eben erwähnt, das gibt es in der Cloud oder On-Prem. Wir sehen aber, dass ca. 90% die Cloud-Variante präferieren. Wir haben dann hier eben unseren Scanner in der Cloud und von dort aus können wir alle external-facing Systeme wie Web-Applikationen, Firewalls oder ähnliches eben von außen testen. Wenn wir jetzt aber nicht nur die external-facing-Systeme testen wollen, sondern auch noch die internen Systeme, dann hat man die Möglichkeit über sogenannte virtuelle Scanner eben in das Netzwerk über Port 80443 zu connecten und von dort aus die Scans fahren zu lassen. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Business Units wie das Marketing, Finance, die Geschäftsführung und wir können hier eben intern die ganzen Schwachstellen prüfen oder eben schauen, ob es Schwachstellen gibt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man jetzt sagt, ja, wir haben jetzt auch dedizierte Teams, die sich eben nur um die Checkpoint-Firewalls kümmern oder die für die Datenbanken zuständig sind. Und dann kann man auch einstellen, dass eben nur dieser Bereich eben von diesem Team geprüft werden kann. Als nächstes haben wir den MSP-Ansatz. Was ist hier der Unterschied im Vergleich zu der vorherigen Folie? Eigentlich nicht viel, außer dass hier noch oben ein schönes MSP-Bild ist und dass es sich anstatt um einzelne Business Units hier um einzelne Kunden handelt. Und da hat man dann sozusagen als Super-Admin die Möglichkeit, sich mit der Infrastruktur des Kunden zu verbinden und dann eben dort nach Schwachstellen zu suchen, auch die externe Systeme zu prüfen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man eben sagt, ja, wir sind der große MSP und bieten es einem anderen MSP auch als Service an. Der kann dann hier drunter auch noch seine weiteren Kunden haben und darüber seine Scans laufen lassen. Wie sieht das Ganze dann aus? Wir haben hier eben diesen Multi-Tenant-Ansatz, wo wir hier eben die Möglichkeiten haben, die ganzen Kunden zu sehen. Wir können uns dann eben, können dann einen Kunden auswählen, sehen dann hier das Dashboard, sehen eben, wie hat sich die Infrastruktur beim Kunden verändert, gibt es mehr Schwachstellen, gibt es weniger Schwachstellen, wo können wir jetzt ansetzen. Das Gute an diesem MSP-Programm ist es, dass es auch die Möglichkeit gibt, eben das Ganze komplett White Label zu machen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, dass man anstatt dass hier Produkt VM steht das eigene Logo da. Auch bei den Reports kann man die eigenen Logos erstellen. Man kann es auch so machen, dass der Kunde dann selber zugreifen kann und man sieht halt eben, dass da oben links MSP XYZ steht. Genau dafür haben wir eben jetzt diese Starter-MSP-Programm, weil wir sehen, dass es ein steigender Markt ist. 25% Wachstum ist da jährlich zu sehen. Und wir erlauben das jetzt eben, dass man mit 25 IPs in die MSP-Scanning-Branche starten kann. Und da hat man eben dann die Möglichkeit, als Super-Admin eben die Dashboards auch für seine Kunden weiterzugeben, dass sie auch selber
bei sich das Vulnerability Scanning durchführen können. Das Gute dabei ist, dass man muss sich halt eben nicht um die Infrastruktur kümmern, sondern ein Help System stellt Ihnen die Infrastruktur und unterstützt Sie dabei eben Step by Step den Zugang zum Vulnerability MSP-Markt zu finden. Das Ganze ist, wie gesagt, white-labeled, alles selbst einstellbar. Sie erhalten den vollen Funktionsumfang und das bei einer geringeren Investition. Dann kommen wir als nächstes zu dem Punkt Bedrohungslage. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt und man sieht, das ist auch in Branchen unterschiedlich, im Pharmaceutical-Bereich, im Marketing-Bereich. Es gibt da ganz verschiedene Bedrohungslandschaften und da will man einfach nur wissen, wie wahrscheinlich ist es, dass meine Infrastruktur kompromittiert werden kann. Und durch diese Bedrohungslage werden eben Informationen von verschiedenen Unternehmen und Regierungen gesammelt. Und diese Informationen können ausgewertet werden und man sieht dann eben, welche Risiken gibt es wirklich, also welche sind wirklich draußen wirklich verfügbar und welche sieht man häufig und wie gefährlich sind diese Vulnerabilities. Dafür gibt es einen sogenannten Threat Rank. Das ist sowas Ähnliches wie der CVSS-Score. Nur, dass der ein bisschen genauer ist. Also wenn Digital Defense sagt, wir haben hier eine High Risk, dann haben wir hier wirklich eine High Risk. Und da muss dann wirklich dringend dagegen vorgegangen werden müssen, weil es eben sein kann, dass man dadurch einen Ausfall der eigenen Infrastruktur erleiden kann. Das Ganze arbeitet mit eben dem Security Rating System. Anders als bei uns ist da das Notensystem aus dem amerikanischen Bereich genommen worden, also von A bis F. A heißt alles super, keine Gefahr erkannt. F heißt, oh, hier muss noch dringend viel gemacht werden. Und mit dieser Übersicht können Sie einfach sehen, welche Fortschritte wurden gemacht. Wurde unsere Infrastruktur gefährdeter als zuvor oder haben wir die meisten Gefahren ausgemerzt? Und das ist einfach wirklich gut, um dann auch im Gespräch mit dem Kunden oder in dem Gespräch mit den IT-Security-Abteilungen, dass man einfach sieht, welche Gefahren sind da, welche Gefahren sind nicht mehr da. Und das ist einfach wirklich sehr gut, um das Gespräch untereinander zu haben. Dann als nächsten Punkt haben wir die Netzwerkkarte. In dieser Netzwerkkarte hat man die Möglichkeit, eben zu sehen, welche Wege können die Angreifer nehmen. Das heißt, welche Security oder Vulnerability Paths habe ich. Das heißt, man sieht die Assets, die man im Unternehmen hat und man hat halt einfach eine sehr gute Transparenz über die gesamte Infrastruktur und könnte sehen, wo und welchen Weg Angreifer gehen könnten, um sich eben weiter im Netzwerk auszubreiten. Und hier kann man auch eben sehen, welche Geräte sind befallen, welche Assets sind gefährdet und kann dann eben gezielter vorgehen bei der Bearbeitung der Verbesserungsmaßnahmen. Als nächsten Punkt haben wir das Scannen von Webanwendungen. Also wir haben das als Aquaio auch selber bei uns gemacht. Wir haben mal so einen Webanwendungsscan bei uns laufen lassen und wir waren wirklich begeistert davon, dass hier einige Schwachstellen gefunden worden sind, die wir davor nicht auf dem Schirm hatten. Die konnten wir dann auch wirklich sehr einfach fixen. Und man hat einfach da auch die Möglichkeit, interne Web-Applikationen, externe Web-Applikationen, alle Web-Applikationen, die im Umlauf sind, zu testen. Und das noch dazu mit einem Tiefenscan, der es ermöglicht, eben auch JavaScript-Dateien eben zu prüfen auf deren Anfälligkeit. Da hat Help Systems eben spezielle Crawler, auch den sogenannten Dome-Crawler, der es ermöglicht, eben hier tiefer ins Detail zu gehen. Das ist für viele andere eine große Herausforderung, diese JavaScript-Überprüfungen, und die werden hier wirklich sehr gut gemeistert. Des Weiteren gibt es noch verschiedene API-Verbindungen, das heißt, man hat hier die Möglichkeit, eben sich mit verschiedenen Herstellern noch zu verbinden, wie beispielsweise mit Splunk, mit ServiceNow, Ivanti, Fortinet. Und man kann halt die Informationen und Schwachstellen, die man gefunden hat, übertragen und beispielsweise über ServiceNow wird dann eben die Verbesserung vorgenommen. Des Weiteren gibt es auch noch Verbindungen mit Core Impact und Cobalt Strike. Die sind jetzt nicht API-basierend, aber das sind eben auch noch Verbindungen, wenn man eben Schwachstellen im Netzwerk findet, über Core Impact,
können diese in das Vulnerability Management System übertragen werden und diese werden dann auch gelistet. Als nächsten Punkt haben wir die Active Threat Sweep. Und was ist das jetzt überhaupt genau? Also die Active Threat Sweep ermöglicht es Ihnen auch ohne Endpoint Protection oder Antivirensystem agentenlos zu testen, welche Gefahren Sie haben. Haben Sie Ransomware im Netzwerk? Haben Sie irgendwelche Trojaner oder Adware, die irgendwie sich auf bestimmten Assets festgesetzt hat? Und das ist einfach eine gute Möglichkeit, agentenlos die Systeme zu prüfen und einfach zu schauen, ob da vielleicht Gefahren sind, die man davor vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Und das kann man dann eben auch für die Berichterstattung nutzen und einfach eine sehr, sehr interessante Lösung. Dann gibt es die Möglichkeit, sich auch mit anderen Branchen zu messen. Also wie schaut es bei uns aus? Wir sind beispielsweise ein pharmazeutisches Unternehmen. Wir sehen, das kommt bei den Kunden sehr gut an, weil sie sich da eben vergleichen können. Und da sieht man eben, wie sieht es bei den anderen aus? Wie lange brauchen die durchschnittlich zur Behebung von Schwachstellen? Welche Schwachstellen sind für uns besonders gefährlich als Unternehmen in dieser Branche? Und wir sehen, dass das wirklich sehr gut angenommen wird. Und man sieht da einfach verschiedene Ergebnisse, die zur Zielführung helfen. Dann gibt es hier noch einmal die ganzen Features aufgelistet, also nochmal die ganzen Punkte, die wir eben haben, wie Kontoaktivität. Man kann da eben sehen, wer hat sich wann angemeldet, was wird behoben, einfach, dass das Ganze geloggt wird. Dann gibt es eine Asset-Verwaltung, wo man eben projektbasierend die ganzen Assets klassifizieren kann und prüfen kann, wo gibt es neue Schwachstellen bei diesen Assets. Dann die Active Threat Sweep, wie ich eben erwähnt habe, dies ermöglicht eben die Endpunkte auf Malware oder ähnliche Schwachstellen zu prüfen. Das Ganze ist PCI-zertifiziert bzw. ASV-zertifiziert und das ist einfach nochmal hier als Information, welche Features verfügbar sind, eben Threat Landscape, die Network Map, die wir davor erzählt haben und das einfach nur so als kurze Information. Des Weiteren bietet Digital Defense noch einen sehr guten Support. Es gibt bei der Digital Defense Advanced Version gibt es einen dedizierten Kundenbetreuer, mit dem Sie sich dann regelmäßig austauschen, um bei der Fehlerbehebung zu unterstützen. Der ist dann auch sehr schnell erreichbar. Man hat dann eben diesen persönlichen Draht. Und bei Digital Defense Pro kommt zu diesem dedizierten Kundenbetreuer eben noch ein Security Analyst, der eben noch die ganze Expertise von Digital Defense nochmal mitbringt und nochmal genauer hilft bei verschiedenen Support-Anfragen. Und wir sehen auch, dass das sehr gut ankommt und dass da natürlich auch Bedarf dafür ist, denn bei Support gibt es natürlich keine Grenzen. Dann würde ich jetzt weiter an den Emanuel geben. Der wird jetzt die Demo von Digital Defense führen. Emanuel, are you here? Yes, absolutely. Absolutely. So, hi guys. So can you hear me well, first of all? Yeah, very perfect. Good. So nice to meet you all. I'm going to start demoing Frontline. Can you all see my screen? I can't see it. You can see it, you said? Ah, yeah, I can see it now. Oh, perfect. So great. I will start. So nice to meet you. I'm Emmanuel. So the technical lead for the infrastructure protection tools in help systems. So pen testing tools, vulnerability scanners, DAST, SaaS tools. Okay, today we're going to focus on Frontline, which is a vulnerability scanner that has much more than only vulnerability scanning. And I'm going to talk about it now. So I will first present the main features. I'm going to list the main features of Frontline. And then I'm going to talk about the MSP features because Frontline is ideal for MSPs. Okay, you can very easily create different accounts, search vulnerabilities across the different accounts. The different accounts are separated. You can brand the accounts with the customer branding or with your branding. You can fully customize the reports. So no mention of Frontline or systems
besides at the very bottom of this screen. So first of all, what are the main services that are provided by Frontline? So vulnerability scanning, so infrastructure scanning, scanning your internal network. Okay, so it's something that's very easy. So the account, your account, the management interface is on the cloud, but it can be obviously hybrid. So you can, from the management interface, you can download a virtual machine. Okay, we support OVA, we support Hyper-V, AMI, Azure, and you can install it into your internal network. Simply pair it to the management and then start scanning your internal network. So we also support web application scanning. Okay, so all the exposed assets can be scanned by your own scanner if you decide to deploy a scanner that's able to reach the exposed asset and the web applications if they are exposed. Or we are also hosting scanners that we also provide, for which we provide a permission to our customers. Threat scanning, which is also malware detection. Okay, traditional vulnerability scanners don't do that, so you can look for dormant malwares in a network. We support agent scanning, so currently Windows and Mac OS, and very soon a Linux agent will come, and container scanning. So it's a very complete set of tools. And this being said, I'm going now to talk about the MSP features. So here I have my client ops item in the left-hand side menu. And here I'm going to click on the account. So you are an MSP, okay, and you can create very easily your different accounts, as you can see here, and you can click on any of the account and impersonate the account. And you can really customize the account the way you want. You see, I decided of the color of the header. I added my own logo. The only mention of help systems will be at the very bottom. It's very discreet, and the report is fully customized. So as an MSP, if you do not provide access to your customer to the portal, then you can only send the report, and the report will be branded with the customer brand or your own brand, the brand of the MSP, if needed. So getting back to my account, so I have my account here. I can very simply create a new account. I add the relevant information, and automatically an email is sent to the newly created account owner, and they create their password and start using the tool. You can search vulnerabilities across all the different accounts. You can manage the RNA. RNA is a scanner, so you can manage the RNAs and give permissions to your customers. I insist here, I'm talking about the MSP structure, right? You can have Frontline as an MSP, you can have Frontline without this item for end user also, okay? And team manager is where you can create a team. Basically, you can decide on the color and the way you are going to customize and brand everything. Okay, so now I'm going to talk about Frontline from an end user perspective. So as you can see here, we first have the dashboard. This is where you are going to land when you first log into the platform. So here, as you can see, all the information that you'll see here are the most important information for your account. So let me take an end user account for the demo here, and here I have Frontline at a glance. So here I will be able to see at a glance my security posture. You know, you as a company or as an MSP will be able to see the security posture of your network or of your customer's network. So network summary will give you ideas about the GPA, okay, GPA score, which is a score that will define the security posture. So it's an American scoring system, okay. That's based on the CVSS score of the vulnerabilities detected and the weights given to devices. Okay, a server will have a more important weight than a printer, for instance. And so the idea here is this GPS score goes from 1 to 4 and from A to F. And the ideal in an ideal world, you will have a 4A, right? So as long as you fix remediate the vulnerabilities, then you will see this increasing towards 4 and toward A. So the idea here is to have a reference and to follow this reference for your remediation.
You have this for internal scanning, external scanning. You have all the vulnerabilities, the number of malware that were detected, the number of new tests that were added, and the average threat rank. This is also a very important feature. So we do not only give a severity level to vulnerabilities, as you can see, critical, you can see it better here, critical, high, medium, low, and trivial. We also provide a score that's based on the likelihood of a vulnerability to be exploited in the wild, right? So this means that, for instance, you may have a medium risk, you may have a critical risk vulnerability that was tested only in a lab, but that was not observed in the wild. So we don't see any reason, we say it's critical, according to the CVSS score given to it, like a 10, but we will say at the same time, the threat risk that we, the threat rank, sorry, that we give to it is let's say 50. It goes from 0 to 100, 100 being the most critical, 0 being the the least critical. So we can say, okay, this critical vulnerability, has a score of 50 and not 90 because it was observed in the lab. But you may have, on the other hand, a medium risk vulnerability that was noticed, that was observed in the wild, that's really exploited a lot because it's easier to exploit, because we know the conditions, because of many, many different parameters, and it will be rated, it will have a threat rank of, let's say, 100, okay? And you can see it here. So if I scroll down a bit, I will see here trending security GPA. So this is how I do compared to the other users of the cloud, okay? And here are the breakdown of the vulnerabilities detected, per severity level, critical high, medium low, and trivial are recommendations, not vulnerabilities really. Here I have the assets that are at risk, okay? So you can see that they all have a threat rank as well. Here, the colors will tell you, if I hover my mouse over it, I will see the number of critical, high, medium, and low. Okay, and I will know what operating system has this asset and what type of asset I have. And these little icons will tell me, is it exploitable or not? Is it above the risk threshold that I define myself? So you can define your own risk appetite. Okay, using Frontline, you have different profiles, okay, of users, and you can define it by giving some weight to different aspects, right? I won't go into the details of it, but of course, if you're interested to have a longer session, more in depth, then I will be happy to talk about it. You can see if it's infected with malwares, etc. If I click here, I will see all the different machines that I scanned. And these are the 5 that are the most at risk all the time. So I can sort them by severity or threat rank. Okay, if you remember, threat rank is likelihood to be exploited in the wild. So by remediating those machines, right? If I click on one of them, I see all the vulnerabilities detected on this machine. Okay, and of course, if I click on the vulnerability itself, I'll be able to see the details of the vulnerability, the details, and then the solution. And this is what I have for all the vulnerabilities detected. Of course, this is what you will find in the report as well, right? You can see the services where the vulnerabilities were detected, and you can click on it to see what vulnerabilities were detected on which service and port, if there are nodes, and if there are web applications in there, right? So these are the vulnerabilities that are the most at risk, and here you see much better the concept of the threat rank, right? Here you see the number of occurrences of each vulnerability. So for instance, the SSL connection server vulnerable to Heartbleed attack, it was discovered in 5 assets, and then you can click on it and see where it was detected, and then apply the remediation for all of them. So because you know exactly where it was detected. And if I click here, then I will see a justification of the threat rank by our researchers, right? So here you see it was given a 99, and if I hover my mouse over the score, I can see why 99, because it's not only a proof of concept, but it was seen in the wild, and you may have different type of justifications here.
And then if I scroll down here, I will see the number of malwares. So the active threats, this is how we call malwares and where they were detected, the occurrences and the threat rank, right? At the very bottom, I will be able to see the new releases for the scanners and agent. Okay, so NERV is for the scanner and agent are the new tests basically that were released for the agent. So if I click here, you see directly I have a PDF downloading. And then I see it's very transparent, you know, every time there are new tests added, then you can download, you know, they are added here in the PDF, you can download the PDF and see. And here you have all the new, the bug fixes and the new enhancements, the new features. So the same concept, I click here and I see everything, you know, enhancement and all the details. So you know at any time what's going on. Great. So here also, if I look at the top of my screen at any time in the header that's fixed, I can create a new asset group. So I can assign asset to a specific group that I can then, of course, scan. I can also assign create a group dynamically. So I can say I want all the servers that are Linux that have a Linux OS with more than X port open, then I want them to go to this asset group, and then you can create an asset group dynamically. You can create at any time a new report, a new scan, a new user, right? In a very easy way. And you have other here options of the dashboard, so you can show the dashboard at a glance. You can get a summary dashboard or a remediation overview. This is really great for your remediation, so you can see exactly what was fixed. So we take a scan from a scan that was scanned like a week ago. You scan it, you see vulnerabilities, you remediate vulnerabilities because you have the report, everything is very clear in the report, and then you scan the scope again. You will see that you'll see what was fixed, what was discovered in, additionally, etc. So you can really see at a glance everything. It's really it's really a powerful feature. You can see the internal assets only, the external assets only, etc. Let's go now to the active view. So here we have three main tabs. Okay, so overview, assets, and vulnerabilities. Overview, it's very similar to the dashboard, so I won't really talk about it. I'll talk about the assets here. So here you have all the assets that were scanned, okay, in this instance, in this account. And there are many things that can be done here. Of course, you can search any asset, you have filters, so you can just look for any type of asset. I'll keep it simple here. Okay, so look for all the servers, and then I can, you know, I can create a label, and then I'll be able to scan this specific label, etc. But besides this, I can, you know, just select the assets that I want. I can add a comment, you know, tell my colleague I'm ending the remediation for those, for instance, create a label, I can rescan them. Okay, so I can select the one I want to rescan, and I am not forced to rescan the whole scope of the scan. I can reuse the initial settings or that were used to scan those assets, or I can create a new settings for those assets. Here I can set these assets as hidden. If I don't want to see them in this list, I can merge assets. I can set the OS, the asset type, and I can set it as retired if I want to, if let's say a server is decommissioned or something like this. And so it can be replaced in the license by another machine IP, which is great. We also, as Christoph explained in German, although I don't speak German, I understood that, the web application scanning here. And it's just, you know, I switch from VM to WAS, which stands for Web Application Scanning. And here I have the same structure, but it's based on the OWASP top 10 categories for vulnerabilities checking. And this is the vulnerability, the web scans, basically the web scans part. And it's very easy to create a scan. Here I'm going to show it in a moment in the other in the infrastructure part, but creating the scan is very easy. You have to adjust the URL. Okay, you can remove specific web pages from the scan of the crawling process. You can add extra path if you want to make sure these are taken into account, and you can authenticate them, right? Okay, you have different type of authentication. You have Selenium, you have SSL, you have a form. You have different methods for authentication. You have policies.
So there are already set policies, but you can create your own policies. So you can check for only cross-site scripting, for easily guessable credentials, full scan, so it will check for everything, and lightweight, right? And you can, of course, send an email with the report that you can generate, automatically send it to one of the users that you have in the tool in your account, right? Let me now get back to the VM part and talk about the active use. So we saw the assets, and now I'll go to the vulnerabilities. So vulnerabilities, I also have the option to select the vulnerabilities in questions. I can click on the vulnerability to see, what it is and how to solve it, right? I can see the severity score and the CVSS score if I want to add it, right? Can add extra info. And here I can set it as hidden, so it will be hidden from these scores, these scan results, or I can set it as acceptable risk if I believe that I have some compensation mechanism, or it's not a big deal and I don't want to have this noise in my scan result, then I can remove it once and for all, and it won't be reappearing once when I scan these specific IPs, right? Now let's go to the scan part. So you can schedule, of course, scans, and you have scan policies. So what I'm going to show here is how easy it is to create a scan and what are the options. So obviously you can add a scan name, okay? Scan description, you can repeat the scan. So, create a routine every week, every day, every month, at what time you want the scan to be, you want the scan to happen. You can have a vulnerability assessment, like a regular one, or active threat scan, right? Active threat scan, it will look for malwares only, okay? Here you can run a courtesy scan. So basically we're going to do a host discovery. Okay, it won't check for vulnerabilities. It won't take anything from the license. It's just checking for what are the live assets, the open ports, the services, etc. Here you select the scan policy. So we have different scan policies, predefined ones. So this one will check for Apache Log4j, but you have many different ones, and you can create your own scan policy. And the scan policy basically will define the following: the scan speed, okay, the speed of the request sent to the targets, okay. If you have time constraint, then it can be very fast. If you have sensitive machines, that can be very slow, although there shouldn't be any damages by those requests. The chunk size, the number of hosts scanning in parallel, and here you have some protocols for host discovery and port scanning. The ports, credentials, so you can of course create authenticated scans. And what's nice is that you can add your credentials. They're all encrypted with the highest encryption and at rest. And here you can see that you can create your credentials for many different services, OSs, right? And you can add all of them in your scan. So you can create a scan policy, as I showed earlier, and add all your credentials, right? So let's say you create a scan and you add 3/24 subnets, and they are showing different credentials. Then the scanner will be able, if you have to check the credentials that you want to select for this specific scan, the scanner will be able to match the credentials to the different machines. So this is quite good. You have brute force options. You can add your own usernames and passwords. And CVCS means here that you can decide to exclude some tests. Okay, so here I can type log4j, or you can override. Okay, you can override. So here, let's say I want to exclude this one for the from what should be normally scanned after the fingerprinting process. Or I can override and just say, I just want to scan for log4j. Okay, so this is just an example, right? Okay, here you have the CVC options. So include potential CVCS means that include the result of binary check. Okay, include superseded Microsoft patches. It's quite clear. And here you see you can exclude some families of tests related to specific protocols, right?
Let's go now to the reports. We offer a large set of reports. Reports for authenticated scan, report that will give you an asset inventory, a lot of CISs, compliance template, to see if you are compliant with different configurations required for different OSs. You have high severity vulnerabilities, FISMA, different, HIPAA, NERS, SOX, so different standards. Okay, OWASP top 10, of course, for web applications. You have also a fixed vulnerability report, and this is a nice one that I would like to show you quickly. So this is, I think, the fixed vulnerability report. So this is how, no, this is not the fixed one. Fixed one is here, very good. So you can, as you can see, this is a fully branded report. Okay, let's say you are a corporation, you send this to your customer, and your customer doesn't see any mention of Frontline or help systems here. Okay, so basically the idea here, what I wanted to show you is that in the beginning you see the number of vulnerabilities according to the severity level of the vulnerabilities, and then if I click here, I'll be brought to the solutions for this vulnerability where it was detected. But my point here is mainly that it's this part. So you can see per asset and per vulnerability. So SSL certificate outdated version for this asset, then it was discovered on this date and it was fixed on this date. So to keep track of remediation, you have this report, which is very nice. Other reports are very clearly explained. Everything you need to know as a security person who is handling remediation is here, and even beyond. So the top 25 assets that are at risk, we have plenty of them. We have also for top level management that won't provide, of course, all the details that the vulnerability details vulnerability report will provide, of course. And here, when I create a new scan, this is the last thing I wanted to show in this page here, is that I can auto-generate reports. I can send it to users, automatically once the scan completes, and also send different type of notifications when the scan starts, finishes, when there are specific vulnerabilities detected. And here I can select my targets. So I have predefined asset group, already when you receive your account, by default. This can be filled out if you, of course, run host discovery scan. So Frontline will identify machines and will, put the specific machines to where they belong, basically. So all domain controllers will be filled out with the domain controllers, if you scan domain controllers, etc. So here you will be able to add your IPs, your ranges. Okay, you can add a range, of course. You can add, of course, a subnet, okay? And you can separate all of them by a comma and add another IP or another subnet, another range. And once you do that, then together with it, you have to select, a scanner profile. Basically, the scanner profile will define basically the boundaries of so a scanner will be assigned to the scanner profile and will define the boundaries of what this scanner profile can scan. So before scanning, you will declare, let's say, a subnet to the scanner profile and say, okay, this scanner profile can scan all the IPs under this subnet, in order not to mix things and to be very clear on what scanner can do what. Okay. You can add everything in one scanner profile if you wish. But if you want to be more organized and you have a big company, then this can also be done. And the blackout time will be also defined by the scanner profile. The blackout time is when you don't want to, you say, I never want to run scan between, during working hours from 9 a.m. to 5 p.m., for instance. So this is something that can be handled. Here you're going to add, you can say to Frontline, give me please all the servers. So it will scan all the servers, or it can be much more complicated, right? You can give much more criteria. And here you will add your DNS hostname, so and it can be an FQDN, but it will scan the infrastructure part of it
and not the web part of it, which is handled by the WAS here. So, so let's now go to this. So I explained the scan policy. I showed the report, and let's now go to the graphs. So here, one of the very nice features that we have is the network map. The network map is shows you, you know, all the assets that you scan and the relationship between assets graphically. Okay, so here, and you have many many options. One of the great things, because I cannot show you, there are many things you can do, but one of the great things that you can see is that you can see the intrusion path, assuming that an attacker is attacking this machine. So you see this machine is in purple, meaning that purple is the color of the critical vulnerabilities. It means that this machine has a lot of critical vulnerabilities. And so you can see what happens if an attacker, you know, exploit the vulnerabilities. And I can do that. And you see that the attacker can reach the, you know, here the subnet range, and the switch basically can get to the servers and really here access the core of the network. So you can see that with all of the machines, right? And here, if I click on the machine itself, I can see here and see show in active view, and I'll be able to see the vulnerabilities in questions. Okay. So this is for the network map. So this is a very powerful and very nice tool. Here in the support, in the support item, I can see the vuln dictionary. So I can see all the different tests that are supported. Okay, there are a lot of tests that are supported. You can create filters, see, look for, you know, the title contains, and you can add anything, you know, anything you think of, Microsoft, Chrome, Adobe, Apache, whatever you want. So you can perform like a very fine search. Help topic will direct you to the support portal. Integration topic will show you all the different integrations with Frontline. Everything that can be done in the UI can also be done via API. So everything, okay. We support authentication integrations with the following tool, okay, Active Directory, Okta, Azure, etc. And we integrate with many products from SIEM to patch management tool to ticketing systems, and we are adding more and more into credential management systems, CyberArk, amongst other things that will be added very soon. So. So yeah, this is for integration, and MSP admin topics is the same concept. So the support portal for the MSP, so everything that an MSP needs to know if they are looking for anything. Here I should quickly talk about the scanner management. So as I said, you can download as many scanners as you wish. Okay, so you have a big network separated, you know, you have many VLANs, so you have in between firewalls and routes. So you don't want to have one scanner for, you know, your whole network, which is clear. So you can download as many scanners as you wish. And you just, when you deploy it, you just have to add a token that you activate here, and that's it. Here we support, as I said, agent scanning. So we support, as I said, now Mac and Windows. It's an executable that you add on your local machine. And you can set the scan frequency once a day, twice a day, etc. And it will do it automatically. Okay, you can say, oh, for 30 days, for 60 days, it will do this. It will do it 2 times a day for 30 days. Or you can decide to type the UUID of the agent and scan it like and launch proactively a scan. This is also possible. And as I said here, the scan results, you can have your own risk profile. Okay, you have balanced. If I select balanced, you know, I'll see the different and everything is clearly defined. Because of the fact that I have a time constraints here, I won't be able to explain what is everything, but you can also customize everything, and you will be able to see then if an asset or vulnerability is above the risk threshold that you created for yourself.
right? So I think that I'm done. I will leave some time for for questions. Maybe the last thing I would like to show is like you can create very easily a new user. So let's say you have your account, you want to create a new user for your colleague. You can decide the type of user, account admin, and here you will see all the preset roles that they have. You can customize it. You can create a new type of a new role, etc. So it's all very easy to use and very accurate in terms of results. Yeah, I think that with the time that I had, I provide an overview about the most important topics. Thank you very much, Emmanuel. Thank you for the overview. So, dann mache ich mal wieder weiter auf Deutsch. Also wir bieten jetzt auch aktuell eine Health-Check-Kampagne an, eben gemeinsam von der Acquire und der Help Systems, wo wir eben Ihnen die Möglichkeit geben, so eine 2-wöchige Testphase eben zu machen und da mal selber zu sehen, wie gefährdet oder wie sicher Ihr Netzwerk ist. Dafür können Sie uns einfach eine E-Mail schreiben an info@acquire.com und wir können es dann gerne für Sie vereinbaren. Wie davor schon mal erwähnt, haben wir ja auch das MSP-Starterprogramm. Wenn das für Sie von Interesse ist, können Sie sich da auch gerne einfach bei uns melden und wir können dann schauen, wie wir da weitermachen. Ansonsten sage ich erstmal vielen Dank für Ihre Teilnahme und falls Sie noch Fragen haben sollten, dann können Sie diese jetzt noch in den Chat stellen. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn wir Sie auch persönlich auf der ITSA 2022 begrüßen können. Sie können sich darüber auf unserer Website anmelden und Sie erhalten dann ein Ticket von uns. Sie finden unseren Stand in der Halle 7 beim Stand 243 und den Stand von Help Systems in der Halle 7 beim Stand 513. Genau, ansonsten, falls Sie noch Fragen haben, können Sie diese gerne jetzt in den FAQ oder in den Chatbereich schreiben. Genau, so wie ich sehe, sehe ich nichts. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal Danke sehr. Und falls im Nachgang noch Fragen sein sollten oder sonstiges, können Sie sich sehr gerne jederzeit bei uns melden. Vielen Dank. Thank you very much, Emmanuel. Thank you, guys. Have a nice day. Bye-bye.